ప్రతిష్టాత్మక బంగారు ఆభరణాల సంస్థ వేగా జ్యువెలర్స్ కీలక అడుగు వేసింది. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిఫ్టింగ్ చేశారు. ఈ వేడుక కలర్ఫుల్ గా జరిగింది. ఈ వేడుకలో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అధికారులతో పాటు వేగా జ్యువెలర్స్ ఎండి నవీన్ కుమార్ వనమ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుధాకర్ వనమ, చైర్మన్ శ్రీరామ్ మోహన్ బండ్లమూడి, డైరెక్టర్ సిహెచ్ చంద్రకాంత్ పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు ఇతర డైరెక్టర్లు, భాగస్వాములు, పెట్టుబడిదారులు, ఉద్యోగులు, వేగా కుటుంబ సభ్యులు భాగమయ్యారు. జ్యువెలరీ రంగంలో నమ్మకం, నాణ్యత, నవ్యతలు అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఇది తమ 20 సంవత్సరాల కళ అని బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తో వేగా జ్యువెలర్స్ లిమిటెడ్ తరపున గంటారావం చేశామన్నారు. వేగా సంస్థ అభివృద్ధికి, విజయానికి దోహదపడిన డైరెక్టర్లు, పెట్టుబడిదారులు ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా రుణపడి ఉంటానన్నారు. వీరందరి సహకారంతో సవాళ్లను అధిగమించి చిరకాల అభివృద్ధి సాధించామన్నారు. వేగా జ్యువెలర్స్ లో 15,000కు పైగా ప్రత్యేక డిజైన్లు, 425 మందికి పైగా ఉద్యోగులు, 4 లక్షలకు పైగా ఖాతాదారులు ఉన్నారన్నారు. Ladies and gentlemen, shareholders, respected guests, and my dear Vega family, today is not just a moment of pride. It is the realization my 2-decade-old dream. Standing here at the Bombay Stock Exchange, ringing the bell for Vega Jewelers Limited, I am reminded of my family's humble blessings. My journey began in a small village where my parents, Sri Keshavrao and Srimati Satyavati, built a small gold shop with lot of hard work. Their hard work and vision planted the seed of a dream that has now blossomed into Vega Jewelers. A brand trusted by millions. I have to also thank my brother Sudhakar and my wife Shailaja, standing by me like pillars in this journey. Gold has always been more than just a metal. It is a symbol of trust, heritage and prosperity in every Indian household. From our first step into the wholesale business with Devi Jewelers in 2002 to launching 4 Vega Jewelers stores across Telangana, Andhra Pradesh and USA, every milestone has been a testimony to our commitment to quality and craftsmanship. Vega is today a household name for every family ceremony in Telugu households. I also want to express my deepest gratitude
to our directors and investors who believed in Vega's potential and supported us in reaching this stage. Their guidance has helped us navigate challenges, embrace growth, and build a legacy that will last for generations. The entire listing process is envisioned by our chairman Sri Ram Mohan Rao and Sri Chandrakant. I also want to specially thank one of my best friend Vera in this. This movement would not have been possible without my partners, namely Manideep, Kalyan and Srinivas, Prasad Gupta and Nagesh Rao. Dedicated employees, our supportive board of directors and trusted partners and vendors are strongly behind this success. Today, Vega Jewellers has 15,000 plus unique designs, 425 plus employees, and over 4 lakh happy customers. As we step into this new era, I promise that Vega will continue to innovate, expand, and uphold the trust you have placed in us. Vega is my dream, a dream to create a brand that stands for trust, quality, and innovation. And today, as we make our mark on the BSE, I assure you, this is just the beginning. Velaleni Vaibhagam, Taruguleni Namakam. Thank you so much.